This conference will now be recorded. హలో వినిపిస్తుందండి సంజయ్ వెంకట్. ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. మీకు కూడా కనిపిస్తుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? యా ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఏమైనా గుర్తున్నాయా? అన్ని మర్చిపోయారా? ఏంటండి అన్ని గుర్తున్నాయా? మర్చిపోయారా? ఒకవేళ మీరు మాట్లాడలేకపోతే చాట్ అనేది చేయండి, నాకు అర్థమవుతుంది. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కాంపోనెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. సో డిఫైన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అనుకున్నాం. రియాక్ట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రియాక్ట్లో టూ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, రియాక్ట్ డోమ్ అని. ఓకే. సో ఒకసారి మళ్ళీ రివైండ్ చేస్తాను అన్నీ. సో దట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ react.js. Okay. So what is react.js అండి? react.js is a JavaScript library కదా. react.js is a JavaScript library to build web applications అండి. to build interactive web applications అనేది రాసుకున్నాం కదా. సో react.js అంటే ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి. React.js. react.js is a library which is used to build the user interfaces, right? So reactjs will be defined by using the components. Components are nothing but functions. Functions are classes. Both are divided in reactjs, where we'll be making use of those things, right? So మనం ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ రెండు చూసాం, రైట్? సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్ చెప్పుకున్నామా లేదండి? We haven't discussed. I'll go through each and everything now. So first of all, React అనేది ఏంటంటే, React is a JavaScript library for building the user interfaces, and React is used to build the single page applications, and the React allows us to create the reusable UI components అనుకున్నాం. అండ్ రియాక్ట్కి మెయిన్ టూ థింగ్స్ ఏంటంటే రియాక్ట్ డామ్. సో రియాక్ట్ అనేది ఏంటి? కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి. రియాక్ట్ డామ్ అనేది మనకి ఆ డామ్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఆ రెండు ఉంటాయన్నమాట. సో వచ్చేసి లైక్ మనము క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యాప్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ కమాండ్ npx create
hyphen react hyphen app space whatever the project name ఉంటే అది చేయొచ్చు. సో మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే npm uninstall -g create react app అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఒక్కసారి మీరు యాప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో నేను ఇప్పుడు యాప్ క్రియేట్ చేశాను ఇందులో. సో క్రియేట్ చేసి ఏం యాప్ క్రియేట్ చేశానంటే రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని రియాక్ట్ హైఫన్ ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఐమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ ఇట్. ప్రెస్ ద అదర్స్. సో ఇక్కడ సోర్స్ చూసినట్టయితే ఇట్లా ఉంటుంది. సో హౌ టు రన్ యువర్ అప్లికేషన్? సో యూ కెన్ రన్ ద అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ npm start. npm start అని యూజ్ చేస్తే మనకి రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్, రైట్? సో కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఏంటంటవి? ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్. సో రియాక్ట్ అనేది ఏంటి? సో వాట్ ఈజ్ రియాక్ట్? సమ్టైమ్స్ రియాక్ట్ అనేది రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ and it is a JavaScript library created by the Facebook. And React is a tool for building UI components. And React అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది మనం ఆల్రెడీ కొన్ని చూసాం. So this is the default page. So if I'm creating the text file over here to write some documentation. So how does the React work? ఎలా పనిచేస్తుంది? సో రియాక్ట్ అనేది వర్చువల్ డామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అన్నాం, అవునా కదా? సో రియాక్ట్ క్రియేట్స్ ఏ వర్చువల్ డామ్ ఇన్ మెమరీ. సో విచ్ ఇస్ లైక్ అది మెమరీలో క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సో విచ్ ఇస్ లైక్ ఇన్ మెమరీ అనేది యూజ్ చేయట్లేదు. సో విచ్ ఇస్ లైక్ రియాక్ట్ క్రియేట్స్ వర్చువల్ డామ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేటింగ్ ద బ్రౌజర్స్ డామ్ డైరెక్ట్లీ, సో బ్రౌజర్స్ డామ్ని డైరెక్ట్గా మ్యానిపులేట్ చేయకుండా ఇది వర్చువల్ డామ్ని యూజ్ చేస్తుంది. రియాక్ట్ యూజెస్ ఎ వర్చువల్ డామ్ ఇన్ మెమరీ వేర్ ఇట్ డస్ ఆల్ ద నెసెసరీ మ్యానిపులేటింగ్ బిఫోర్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో రియాక్ట్ ఓన్లీ చేంజెస్ వాట్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్, ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో రియాక్ట్ అనేది ఎలా యూస్ చేశారు? reactjs వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ 2011 ఫేస్బుక్స్ న్యూస్ ఫీడ్ ఫీచర్లో యూజ్ చేశారు. సో ఫేస్బుక్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరంటే జోర్డన్ వాక్ అని ఆయన యూజ్ చేశారు దీన్ని. సో రియాక్ట్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా హెచ్టిఎంఎల్లో యూజ్ చేయలేము. సో మనకి రియాక్ట్ రాయడానికి ఈ సింటాక్స్ జేఎస్ఎక్స్ అనుకున్నాము. జేఎస్ఎక్స్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అని రాసుకున్నాము. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ extension, and it will add some syntactic sugar to the script, javascript మీద ఇంకా కొంచెం మన ఎలిమెంట్స్ని బైండ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ దీంట్లో ఏదో కోడ్ ఉంది. ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ కోడ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ రియాక్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం క్లాసెస్ని క్లాస్ నేమ్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే విల్ బి మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కాంపోనెంట్స్. క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ అనేది క్లాస్ కీవర్డ్తో రాస్తాం కాబట్టి విల్ బి యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్స్ ఫర్ దాట్. ఓకే, నౌ దిస్ function app is a component where it is returning this piece of HTML code. ఈ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఏదైతే ఇది సెండ్ చేస్తుందో, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి హెచ్టిఎంఎల్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అందుకోసం ఇది ఏమన్నారు, జేఎస్ఎక్స్ అన్నారు, అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ వేర్ ఇట్ విల్ బి డీలింగ్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్. సో బోత్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో. సో అందుకని దీన్ని జేఎస్ఎక్స్ అన్నారు. మనకి రియాక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వచ్చేటప్పటికి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫీచర్స్ ఇన్సైడ్ our code development. So whatever we develop, that will be binded to your one index.html that is in the public folder. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దానికి బైండ్ అవుతుంది. ఆ బైండింగ్కి కూడా నేను మీకు చూపించాను, విచ్ ఈస్ బై యూజింగ్ డివైడి రూట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దానికి index.jsలో ఉండే దానికి డివైడి గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ ద రూట్కి ఈ రియాక్ట్ డామ్ అనేది విచ్ ఈస్ మేకింగ్ a binding to that. So which is
రియాక్ట్ డామ్ అనే ప్యాకేజ్ రియాక్ట్ని తీసుకెళ్ళి రియాక్ట్ డామ్లో పెడుతుంది, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్ విండోస్ డాక్యుమెంట్లోకి అది పెడుతుంది. సో మనం రియాక్ట్లో కాంపోనెంట్స్ రాసేవన్నీ కూడా ఇట్లా రాస్తాము, which is by using the modules concept in JavaScript, and each component will be notated with a capitalized letter where we'll be following the camel casing. సో camel casing మనం ఎక్కడ చూసాం, ప్రీవియస్లీ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో చూసాము. క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ యూస్డ్ camel casing, రైట్. సో మనం ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనం రన్ చేసి ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే వీ విల్ బి డూయింగ్ ఎన్పిఎం స్టార్ట్ చేస్తే మనకది రన్ అవుతుంది. అది డిఫాల్ట్గా పోర్ట్ లోకల్ హోస్ట్ 3000 తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ దాట్. సో లోకల్ హోస్ట్ అంటే మన సిస్టంలో రన్ అవుతుందని అర్థం. సో రియాక్ట్ జేఎస్ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు గేర్ అప్ విత్ ఆల్ ద ఈఎస్6 ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ మనం ఈఎస్6 మనం చేసాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఈఎస్6 ఫీచర్స్, which is classes, array functions, variables like let constant var, array methods, destructuring, spread operator, rest parameter, modules, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆల్ ద ఈఎస్6 ఫీచర్స్ మనం తీసుకున్నాం. సో తెలుసుకున్నాకనే కదా మనకి ఎట్లా అనేది. సో ఎందుకు అంటే, సో రియాక్ట్ యూజెస్ క్లాసెస్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. సో ఎందుకు అంటే రియాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏదైనా రాసేదాన్ని కాంపోనెంట్ అంటారు. సో విచ్ ఈస్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. ఓకే. క్లాస్ కాంపోనెంట్ని మనం క్లాస్తో డిఫైన్ చేస్తాం, కానీ క్లాస్ కాంపోనెంట్కి లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్ విల్ హ్యావ్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్స్. ఓకే. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈజ్ రెండర్. ఓకే, దీని గురించి తర్వాత వద్దాం. సో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి అట్లాంటి లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్స్ ఏమి ఉండవు, బట్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ హుక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవి మనం తర్వాత చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా హెచ్టిఎంఎల్ రెండర్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అయితే, మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్ రాసేదానికి ఎట్లా చేస్తాం, విచ్ ఇస్ క్లాస్ యాప్. యాప్కి పారాంథసిస్ ఉండవు, which is it will be having a render method. Render అనే లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, and it will be using a return statement to do whatever you want to do. So it is class name యాప్ అని ఇవ్వాలి. ఆ యాప్ని మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే div క్లాస్ నేమ్ యాప్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చి, సో విచ్ ఇస్ h1, this is a class component అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చి. Okay, which is that class component will be available over here. Where is that class component? Any errors recorded? Class connector app without new, which is it needs a new thing అని అంటుంది, which is class app whatever the render. సో మనం యారో ఫంక్షన్స్ ఇట్లా రాసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది కదా. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్ రాసేటప్పుడు ఇట్లా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ అనేది విల్ సీ. సో ఫస్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే, ఇది క్లాస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్, రైట్. సో దానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్టెన్స్ రియాక్ట్
రియాక్ట్ అనేది కావాలి కదా, రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్. కాంపోనెంట్ అని దాన్ని రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ నార్మల్గా ES5 క్లాసెస్ మనం ఎట్లయితే రాస్తామో అట్లనే ఇది యూజ్ చేస్తాము. సో బట్ క్లాసెస్ని రియాక్ట్ కాంపోనెంట్కి ఎక్స్టెండ్ చేయకపోతే అది కాంపోనెంట్ అవ్వదు. బట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ని డైరెక్ట్గా మనం రాసేసుకుంటే అది కాంపోనెంట్ అయిపోతుంది. సో కాంపోనెంట్స్ విల్ బి రైటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇది క్లియర్ కదండి. చాలా రోజులైంది కదా, అందుకని ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ a class component and this is a functional component. అది పైన ఏదైతే పెట్టానో అది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. సో ఏదైనా సరే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామంటే వై వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్, we need to have to use it in another component, right? So we will be exporting and we'll be using. Exporting, importing ఎక్కడ చూసాం మనం, we have seen the modules. Modules చూసాం కదా, so that is what it will be. Okay, so now functional components అంటే అది, class components అంటే ఇది, and we can also make use of you know class components, I mean functional components as a arrow functions. Arrow functions లా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాం, అవును కదా. Arrow function ఎట్లా రాస్తామండి? Right, so this is sample header which is a function component, right? సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేసాము, వీ హ్యావ్ సీన్ ద ప్రాప్స్. సో ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటి పాస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ప్రాప్స్ కదా. సో ప్రాప్స్ అనేది ఏంటనేది చూద్దాం. సో క్లోజింగ్ దిస్ వన్. సో ప్రాప్స్ అనేవి ఏంటి, సో ఇంకో కాంపోనెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం, we just have to create a file with the name anything, right? So choose, for example, I just want to create a component with a sample. Okay, student.jsx అని పెట్టుకున్నాం. సో JSX అనే రాయొచ్చు, JS అనే రాయొచ్చు. సో ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఐ విల్ బి యూజింగ్ కాన్స్ట్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు, which is an arrow function, and it has to return a piece of HTML code just by using. అండ్ ఈ కాంపోనెంట్ని మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే we need to have export this by export default student. Okay, and that we have to import over here by using student. సో అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఆ స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్ అనేది దాని కింద వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఏదైనా పంపించాలి, స్టూడెంట్ నేమ్నే పంపిద్దాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు కృష్ణ. ఇక్కడ నుంచి నేను పంపిస్తున్నాను. సో ఈ నేమ్ పంపిస్తే ఈ నేమ్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి we will be యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ప్రాప్స్. ప్రాప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్ అండ్ we will be writing the student name is. సో ప్రాప్స్లో ఇదేంటి, ఇంటర్పోలేషన్. సో రియాక్ట్లో మనం ఏదైనా డేటాని బైండ్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ఇంటర్పోలేషన్. సో నౌ ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్
అంటే ఆ నేమ్ అక్కడి నుంచి పంపించేది ఈ కాంపోనెంట్లో ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, విచ్ ఇస్ కృష్ణ. ఓకే. ఓకే. సో ఇది ప్రాప్స్ అంటే యూ విల్ బి పాసింగ్ వన్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్, రైట్? సో అది ప్రాప్స్. సో అలాగే మనం డేటాను మొత్తం పంపించి ఇక్కడ చేయాలనుకోండి, సో విచ్ ఇస్ లైక్ ఈ డేటా నా దగ్గర ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నా దగ్గర డేటా ఉంది. సో లెట్ std డేటా ఈక్వల్స్ టు ఇలాగ చేసాం కదా, ఇట్ ఈస్ నేమ్, ఓకే, అండ్ ఏజ్. ఓకే. అలాగే ఇంకా డేటా ఉంది నా దగ్గర 3-4 డేటా ఉందనుకోండి. దీన్ని మనం ఎలా ఇటరేట్ చేస్తామనేది కూడా చూసాం. I'll show you once again. Okay, it is Mohan Abhinav. Okay, so this is the data. So I want to use the student name and age over here. So whatever the student name and followed by student age within this props dot age అనేది ఇక్కడ చూపించాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఇటరేషన్ చేయాలంటే యాప్ డాట్ జేఎస్లో ఈ కాంపోనెంట్ను మనం ఇటరేట్ చేయాలి. అంటే ఎలాగా, స్టూడెంట్ ఎస్టీడీ డేటా డాట్ మ్యాప్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ మెథడే కదా. సో విచ్ ఇస్ లైక్ అందులో ఉంటే స్టూడెంట్ ఒక డేటాను తీసుకుంటాను. సో దిస్ హ్యాస్ టు ఏం చేయాలి, ఇది రిటర్న్. ఓకే, విచ్ ఇస్ అగైన్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు std dot name and age equals to std dot age అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చాను. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో నేను ఇట్లా చేశాను చూడండి. స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్ నాకు 3 టైమ్స్ ఇట్లా ఎస్టీడీ నేమ్ ఎస్టీడీ ఏజ్ అని వచ్చింది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అండ్ బైండెడ్. బైండ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం, హౌ డు వి బైండ్ ఇట్, బై యూజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, రైట్? ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే మనకి బైండ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఇది అవసరం. చూడండి, కృష్ణ అండ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ అట్లా వచ్చాయి. విచ్ ఇస్ వీఆర్ రిపీటింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్ అండ్ విల్ బి మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద డేటా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. అలాగే మనకు ఒక వార్నింగ్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. ఈ వార్నింగ్స్ని మనం ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద కీ అని చెప్పుకున్నాను. లిస్ట్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు దెర్ విల్ బి అన్ ఎర్రర్ ఆర్ ఎ వార్నింగ్ వేర్ ద లిస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ద యూనిక్ కీ అనేది. సో దీన్ని మనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు యూజ్ ద యూనిక్ కీ ఓవర్ హియర్. అది ఏంటది, ఇండెక్స్ అని అనుకున్నాం కదా. సో ఇండెక్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఇక్కడ కీ వాల్యూలో కీ ఈక్వల్స్ టు ఇండెక్స్ అని పెడితే అది ఎర్రర్ పోతుంది. ఓకే. అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డేటా ఉంటేనే ఇది రావాలి, లేకపోతే రావద్దు అని చెప్పడానికి కూడా మనము ఇట్లా చేసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ ఎస్టీడీ డేటా డాట్ లెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక ఎస్టీడీ డాట్ మ్యాప్ ఇదంతా కూడా. సో ఇదంతా కూడా నేను ఒక ఇల్లు పెట్టచ్చా, ఎల్స్ నో డేటా అని కూడా చూపించవచ్చు కదా. సో ఒకవేళ డేటా లేదనుకోండి, నో డేటా అని చూపిస్తుంది. ఓకే.
ఇది కీ అని పెట్టాను, బట్ కీ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, ఒకవేళ డేటా లేకపోతే మాత్రం వీ విల్ బి మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నో డేటా అని చూపించాలి. అది మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను డేటా తీసాను, నో డేటా. సో స్టూడెంట్స్ డేటా ఉన్నదనుకోండి, విల్ బి గెటింగ్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్విక్కర్ అనమాట, చాలా క్విక్గా మనకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇదే మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్లు యూజ్ చేయాలన్నా సేమ్ లాజిక్, బట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ వీ నీట్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద దిస్ రెఫరెన్స్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ రెఫరెన్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మామూలుగా డిఫైన్ చేసుకున్న డేటా ఎలా ఉంది, విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటాం కదా. సో మనము స్టేట్ కూడా యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈజ్ స్టేట్? స్టేట్ అనేది ఒక సెంట్రల్ లెవెల్లో మనం యూజ్ చేయడానికని అని చెప్పుకున్నాం కదా. So state is nothing but it will be controlled your variables central level. At the central level లో అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అట్లా అన్నమాట. సో దాని స్టేట్ని క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో స్టేట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, అంటే స్టేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో. బట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో హుక్స్ ఉంటాయి టు డిఫైన్ ఎనీ స్టేట్. లాస్ట్ టైం మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ చూసాము. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో స్టేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఐ మీన్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్లో మనం అవన్నీ తీసుకున్నాం, రైట్. సో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. సెట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా అంటే ఏదైనా స్టేట్ని డిఫైన్ చేయాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే డేటా అనుకోండి. సో డేటాని మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నా ఏం చేసుకోవాలన్నా వీల్ యూజింగ్ హుక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ హుక్స్ ఏంటంటే అవి మనం చూద్దాం తర్వాత. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రాప్స్ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. ఒక కాంపోనెంట్ని ఇంకో కాంపోనెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం కూడా తెలుసు మనకి. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక కాంపోనెంట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ స్టూడెంట్లో క్రియేట్ చేశాను, అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ యాప్ కాంపోనెంట్ యాజ్ పర్ ద కండిషన్. సో కండిషన్ ప్రకారంగా నేను ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను. సో ఒక కాంపోనెంట్ లోపల ఇంకో కాంపోనెంట్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. అలాగే 16.8 నుంచి హుక్స్ వచ్చినాయి. సో విచ్ ఇస్ లైక్ బిఫోర్ 16.8 class were the only component, only way to track the state and life cycle on a React component. So functional components are treated as, I mean, were treated as stateless. So stateless components అనేవాళ్ళు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ని. బట్ ఎప్పుడైతే 16.8 నుంచి హుక్స్ వచ్చాయో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద క్లాస్ కాంపోనెంట్స్, and the differences are very similar that we can probably never need to use a class component. సో ఎంత డామినేట్ చేసాయంటే హుక్స్ వచ్చాక, సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సినంత అవసరం రాలేదు మళ్ళీ మనకి. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి అదేమీ ప్రయత్నం చేయలేదు. విచ్ ఇస్ లైక్ బోత్ ద ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అట్లా మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో అందుకని మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని మనం లెర్న్ చేయాలి. సో లాస్ట్ టైం మనము క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాని లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? ఎవరికైనా గుర్తుందా అండి? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? క్లాస్ కాంపోనెంట్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ఇవన్నీ. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ అనేది క్లాస్తో రాస్తాము, దానికి మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా మనం చూద్దాం మళ్ళీ, ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా. సో వీ విల్ గెట్ టు దాట్ యాజ్ వెల్. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ a class keyboard.
ఒక్క నిమిషం. ఓకే, క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు యూజ్ ద క్లాస్ కీవర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఉంటుందో క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, విచ్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్. ఎందుకంటే రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే అది కాంపోనెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే అది కాంపోనెంట్ అవ్వదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్హెరిట్. ఇన్హెరిటెన్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామండి, బై యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ కదా. సో అదే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము. So when we are using this react.component statement, the statement creates an inheritance to react.component, and it gives you the component access to react component functions. So మనం react component functions ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అది యూజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత దీనికి కావాల్సిన మెథడ్ ఏంటి, రెండర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రెండర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిటర్న్స్ ద హెచ్టిఎంఎల్. ఇట్ రిటర్న్స్ HTML అంటే, or we can say as a DOM ని రిటర్న్ చేస్తుంది, which is like this. So we have already seen that. అండ్ కాంపోనెంట్కి ఏది క్లాస్ కాబట్టి దీనికి కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఉంటుంది. క్లాస్కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది కదండి. సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏంటి, ఏ ఫంక్షన్ ఇన్ యువర్ కాంపోనెంట్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ గెట్స్ ఇనిషియేటెడ్. మన కాంపోనెంట్ ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ అనేది దేనికి, మనం ఇనిషియేట్ చేసి కాంపోనెంట్ ప్రాపర్టీస్ని డిఫైన్ చేయడానికి. సో ఇన్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ ప్రాపర్టీస్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ స్టేట్. సో కాంపోనెంట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని యూజ్ చేసేదానికి మనం యూజ్ చేసేదే స్టేట్, కాంపోనెంట్ properties. Okay, which is all the, it is an object where it will be taking care of the all the component properties. అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎట్లాగా ఇన్హెరిటెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా పేరెంట్ కాంపోనెంట్ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే వాట్ విల్ బి యూజింగ్ ద సూపర్ మెథడ్. సూపర్ మెథడ్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము, విచ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద పేరెంట్ కాంపోనెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్, and your component has the access to all the functions of the parent component. సో పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నుంచి మనం అన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం యూజ్ చేసుకునేది ఇది. దీంట్లో కూడా మనం ప్రాప్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ప్రాప్స్ ఎందుకు, ప్రాప్స్ యూజ్ టు హ్యాండిల్ ద కాంపోనెంట్ ప్రాపర్టీస్ బై యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్. Props are like a function arguments and we can send them into the components as attributes. బట్ ఇక్కడ క్లాస్లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా క్లాస్ రిఫరెన్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము, యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్. సో దిస్ కీవర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని నేను ఇందాక స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే I just have to use the student component like this. So ఇది చూడండి, so it is class student extends react react dot component. ఇలా ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ రియాక్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోకపోతే మళ్ళీ అదొక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్. ఓకే, సో మనం క్లాస్లో ఉంటుంది ఏమనుకున్నాం, రెండర్ మెథడ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. రెండర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అనుకున్నాం, రిటర్న్ ద కాంపోనెంట్, ఐ మీన్ ద DOM పార్ట్, విచ్ ఇస్ అ డేవ్. సో డేవ్ లోపల మనకు ఉండేది ఏంటి, ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో paragraph and whatever the paragraphs are there, and using that one. Okay,
But here when we are coming to the class component, we can use the this keyboard. Okay, so this dot props అలాగే this right. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, సేమ్ కాంపోనెంట్ విల్ బి సేమ్ అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో జస్ట్ బై యూజింగ్ ద క్లాస్ కాంపోనెంట్. సో ప్రాప్స్ మనం యూజ్ చేసేది ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ స్టేట్ మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది విల్ ఆల్సో సీ లేటర్. సో కాంపోనెంట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం వీ కెన్ యూజ్ ద ఫైల్స్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి. సో మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సో కాంపోనెంట్కి డిఫాల్ట్గా ఒక స్టేట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ బిల్ట్ ఇన్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రతి కాంపోనెంట్కి, ప్రతి క్లాస్ కాంపోనెంట్కి బిల్ట్ ఇన్ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ built built-in object, రైట్. సో ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో ఏంటనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్లోనే నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి, సో కన్స్ట్రక్టర్ లోపల మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోపలే కదా మనం అని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ప్రాప్స్ని కన్స్ట్రక్టర్ లోపల డిఫైన్ చేస్తా. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద బెస్ట్ యూసేజ్ అనమాట. సో ప్రాప్స్ అండ్ ఇక్కడ నేను దిస్ డాట్ స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఎవర్ ద స్టూడెంట్ వాట్ ఎవర్ ద కాలేజ్ నేమ్ అనో ఇదొకటి. ఓకే, సో బ్రాండ్ నేమ్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ నారాయణ అని ఇస్తా. Okay, which is now that is a brand for me. So I am just using that student brand over here. So whatever the brand I just want to use, so I'll be using this over here. ఇక్కడ చూస్తే H3లో కాలేజ్ నేమ్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చి నేను ఇక్కడ బైండ్ చేస్తాను. సో బైండ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా కావాలి నాకు, దిస్ డాట్ డాట్ వాట్ ఎవర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్. ఈ బ్రాండ్ నేమ్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, సో ప్రతి దాంట్లోనే కాలేజ్ నేమ్ నాకు వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కాలేజ్ నేమ్ అండ్ ఆల్. సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకోండి, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చేంజ్ వన్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ బై యూజింగ్ ద బటన్. సో బటన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ చేంజ్ అనేది రాయాలి. ఓకే, ఆ చేంజ్ అనేది రాయాలంటే బటన్లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తాం, విచ్ ఈస్ ఆన్ క్లిక్ అని రాస్తాం కదా, ఆన్ క్లిక్. ఆన్ క్లిక్లో ఏం జరగాలి, సో నాకు ఏదైనా నేమ్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఇందులో నేను యారో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేనేం చేస్తానంటే స్టేట్ బ్రాండ్ యొక్క వాల్యూని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, విచ్ ఈస్ బై యూజింగ్ సెట్ దిస్ డాట్ సెట్ స్టేట్ ఆఫ్ దేన్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద బ్రాండ్ నేమ్, రైట్. సో బ్రాండ్ నేమ్ టెల్స్ టు ఓకే. సో వచ్చేసి ఆ బ్రాండ్ నేమ్ని నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో స్టేట్లో ఉన్న వేరియబుల్ని నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఐ విల్ బి యూజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, విచ్ ఈస్ సెట్ స్టేట్. సెట్ స్టేట్ అనేది ఏమవుతుంది, సో చేంజ్ స్టేట్ చేయడానికి. సో ప్రతి దానికి బటన్ వచ్చింది చూడండి. సో నేను ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తే దాని స్టేట్ మారింది చూడండి, చైతన్య, విచ్ ఈస్ ఆన్ ద క్లిక్ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది మనం యూజ్ చేయాలంటే మనం వీ నీడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆన్ క్లిక్. ఆన్ క్లిక్ లోపల స్టేట్ యొక్క వాల్యూని మళ్ళీ మనం సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ సెట్ స్టేట్. ఓకే, స్టేట్ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ డాట్ సెట్ స్టేట్. ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లాస్ కాంపోనెంట్, ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్. అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, రెండర్ మెథడ్ అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టరు, సూపరు అండ్ స్టేట్. స్టేట్ అనేది ఏంటి, బిల్టన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కాంపోనెంట్. సో ఈ బిల్టన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, టు డిఫైన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్స్, రైట్. సో ఇక్కడ నేను నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అట్ విల్ బి లైక్. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయాలనుకున్న ఏదైనా సరే స్టేట్ వేరియబుల్ని వీల్ యూజింగ్ సెట్ స్టేట్ అనమాట. సో సెట్ స్టేట్ యూజ్ చేసి మనం ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం. గుర్తొచ్చినాయండి అన్ని పాతవన్నీ? సంజయ్, శివకుమార్, దీప్తి. ఫర్ ద క్లారిటీ, యూ కెన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ మైక్స్ అండి. మైక్స్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడండి, ఎందుకంటే ఇది బ్యాకప్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినవి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేయాలి కదా. సో మీరు కూడా మైక్స్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడితేనే నాకు అర్థం అవుతుంది. ఎస్, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు ఇవాళ చూసాం కదా, రేపు మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటా, ఎందుకంటే బేసిక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నాము. సో డైలీ టైం మీకు ఓకేనా? 7:30 ఈజ్ ఓకే ఫర్ యూ ఎవ్రీవన్? I'll make sure others కూడా జాయిన్ అయ్యేటట్టు నేను చూస్తాను. సో విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్ లైక్ దిస్. సో వీకెండ్స్ నేను టైం తీసుకొని మీకు ఆఫ్లైన్ తీసుకుంటాను. సో వీకెండ్స్ ఇట్లా ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్గా అడగండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు మీరు స్టార్ట్ చేయకపోతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, రియాక్ట్ యాప్ క్రియేట్ చేయండి. అండ్ రియాక్ట్ యాప్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అని తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయండి, క్లాస్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయండి. సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టుడే, సో ట్రై దిస్ అండ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రియాక్ట్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇలా రోజు మనం చూసుకుంటూ రేపు మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం. అవన్నీ చేసిన తర్వాత వాటి యూసేజ్ ఏంటి, ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది, అలాగే రియాక్ట్లో ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ చేస్తే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఎట్లా చేస్తాము అనేది చూద్దాం. దాని తర్వాత ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో హుక్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి, హుక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఏంటనేది చూసి దాని ప్రకారంగా చూద్దాం. అయిపోయిన తర్వాత హుక్స్ యూజ్ చేసి క్రడ్ అప్లికేషన్, క్రడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. అలాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో దాని తర్వాత అట్లా అట్లా మనకు అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది అజెండా. సో మనకి రోజు ఈ టైంకి మనకి అవైలబిలిటీగా ఉండండి, సో దట్ మనం ప్లాన్ చేద్దాం అకార్డింగ్లీ. ఓకే అండి? సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పటి వరకు అయితే క్లియరా? ఇప్పుడు క్లియర్ కాకపోతే మళ్ళీ పుస్తకాలు తిరగండి. అన్నీ చెప్పాను కదా ఇదివరకు, అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో మన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మంది రాలేదు కాబట్టి, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా రావాలి కాబట్టి, సో కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, రైట్ అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.